Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the International Conference on Genocide and Massacres of the Middle Eastern Nations, organized by the World Center. The conference will last 10 days. Today is its first, and tomorrow is the second time. In the past 100 years, the Kurds, the Armenians, the Jews, and the Assyrians have undergone much suffering caused by genocide and massacres. Yet, not much has been done, and history continues to repeat itself. As we all know about the recent genocide by the ISIS group against the Yazidis in the Kurdistan region of Iraq. The Belgian Center is pleased to organize this conference under the name Recognizing the Truth is Key to Peaceful Coexistence Among Nations. The focus of the conference is massacres of the early 19th and early 20th century, and Kurdish genocide under Saddam Hussein, and massacring acts of genocide against the Yazidis. Now, I would like to ask Dr. Akram Ali Mustafa, Director of the Research Center and Assistant Professor.
سكري أنطالي سكري مثلا جزء من الناتج لو جربت شيء بتقول كلمة الدارو الآيات الأمانة نقول جودك كزمن صار جالس تصلي في مسجد أول مرة رأيت على سن شاب سنتين بدوش كمان لو تكون راسه بالشهر السوري يلي الأمام راتي كان هل هو القوانين لا أوجه مسائل عشان كان التذكار وتلاقي إن كان الإسلام هذا منهج كبير أمان شوى جيد جوا بديان دولة يوالدوش بسبب العملية أشياء جوانبي وجه مستديكا ولا نموت سوء خالد كتير بس إذا يمساعد أن بس من بين ولس بين لا يوجد جيل تازه هو شكل الألوان كثير كسرنا طبعا وقو بيني وقو بس وكان ممكن أقول يشتغل لما بالرأي أجر أشواري كنت مش نبيروكو باشوف بين نسبة الأجسام كل يوم بعد مكان هو بيجي سكان الشريعة سكان دنيا أو مش نبي بس هناك بس نبدأ بكرة بس يرجع بتزول لبعض الصلاة إذا كان الصلاة في شو دوريش السكان الشديد تقوى وش يحدث وهذا كويس دكتور الشخصي مدة بسيط كانت تزور
باش نظام المسألة يعني المسألة الجزء باش تكون شيء يسوس لأن هؤلاء الرئيس والصلاح سويزا يوسف برادرتي راسي صور حتى زوجة ولا دول فانا هذول باش وجهنا مثلا يكفي كذا وكانوا او كلمات يقول لك كان حيوان حيوان وسواس زور سرمدار جروبي كومبانيات ويوادر بدأوا بس وزيري شنو وزيري شنو خسر وادر كل طبعا كان زاد كردستان استماعي تروشيدي لك عمود الراشد زوج وشمالنا كمان الخلفانية أو مكتوبة بعربي أو كشريك من كلامي ذات السكان يشتغل كبش كبش الناس وما جمع من يقول شيء بسيط أمور بيان عن الدنيا ستاناش زوج فاصل عن ترى طبعاً يعيش من الركود الإنسان تعيش تهويه المشروع ناس أوان شيوان لا رجعات الإنسان أجر شيء تاريخ كل شيء من الركود الإنسان سنقول شيء أزيد شو يوم that translation is available. As you welcome the active concept of your speech on behalf of the university. Thank you. Milan construir carregadas. Seja na matéria Milan, aquele que eu Milan não desaria era deu ele o buscar já tinha chão a tua confiança existe. Parece que já por anda por ele وكان يتصل على يجيبوا بعض على اليونيفرسيتي لكن كل يتصل على اليونيفرسيتي على هذا أشكال اللغة شرط إلى إن شاء الله وجاوز كان قولي كما تشوف بالذات بدأت يجب يشكل يأتي أو أو ما فيه كجسد خارج الاجتماع الوطني وكان الجواب إلى أسباب الغنائي والغيراني والتدبير قولي لنا وزير ومرتجين
ڕەنگە لە ڕۆژهاتی ناوەڕاستدا هیچ شتێکی تر بکرێت دیگەری شنو ڕاگواستن و دەربەدەری و هەوڵی پاکاری بێتەوە بەڵام بەداخەوە فاکتەری جیۆسیاسی و ساڵحی و سەردەست و دیپلۆماسی باشکردنەوەی سیاسەتی هەرێمی و جیهانی نەماتوانی وەکارەکانمان لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەری کورد لە بێناو مانەوەیدا خاوەنی بێژوێکی گەورەی سەروەری و بەرخۆدان و کۆمەدان هەروەک هەمووشیان گەواهیدەری ئەو ڕاستیە کە بە درێژایی مێژوو لە 4 وڵاتی تورکیا و سووریا و ئێران و عێراق سەرەڕای هێشتا کەسی دەبەدەن کە زەمینی سەرکردنیدا بەهێز باوەڕ بەخۆبوونەوە بەندی کردووە و بەزگیری ماوەتەوە. بەڕێزان لە هەمووشیان تازانکۆ ئەو ناوەندەگرن و باکارەیە کە لە دوای سێکەل و کایەکانی ژیانی کۆمەڵگادا ئامادەیی تەواوی هەیە و کاریگەری لەسەر کۆمەڵگا و ئاراستەکردنی هەیە. لەو ڕوانگەیەوە زانکۆی سلێمانی هەمیشەیەکی خوازانەی کۆمەڵگەکانی کۆمەڵگا هەر بۆیان هەمیشە ویستێتی لە بەلای سازانی کۆنفرانسی زانستی ئەنجامدانی پێشینەوە و پێشکەشکردنی پرۆژەی استراتیژی و بەشداریەکی کارا و کاریگەر لەسەر کۆمەڵگا هەیە. ئەم کۆنفرانسەی کە ئەمڕۆ خۆی بگیرێتەوە هەوڵێکی زانستیە وەک هەمی زانکۆی سلێمانی بۆ پێگەوەژیان و ڕێگرتن لە دووبارەبوونەوەی کۆمەڵکوژی مرۆڤ بەدەستی بڕۆ. بەتایبەت لەگەڵ هاتنی هێزێکی تاریکمەترسی وەک داعش و دووبارەتی کوردستانی ئێستی هەوڵەکانیان بۆ پاکداوی نەشادی و پێکردن و بەرەنگاربوونەوەیان لەلایەن هێزی پێشەنگتانەوە. ئیدی لای هەمووان ئەو ڕاستیە ئاشکرا بوو کە جینۆساید و کۆمەڵکوژی لە هەموو ئاکساتێک بۆ یەکلاییکردنەوەی هەر ململانێکی سیاسی و ئایدیۆلۆژی لەلایەن وڵاتانی هێز و تاریکپەرست و دروستەکانەوە هەرێکی واقعیە. بەتایبەت بۆ گەلێکی سەرنجی وەک کورد کە بەردەوام لە بەردەم هەڕەشەی لەناوبردن و پاکاوکردنی نەژادیدا بوو. بەڕێزان، یەکێک لە ئامانجەسەرەکیەکانی زانکۆی سلێمانی لە سازانی جۆرە کۆنفرانسە زانستیانە زیاتر ئاشنابوونی گەلانێکی کراوە بە خەم و ئازار و نەهامەتیەکانی ئەویتر. ئەویش دەبێناو ئامانجێکی گەورەتر کە بە جیهان ناساندنی کۆمەڵکوژی هەموو گەلێکی جینۆسایدە. لە کۆتاییدا سەری هێز و نەوازش بۆ سەرجەم قوربانیانی جینۆساید و کۆمەڵکوژی و گەلانی جینۆسایدکرا و کوردستان دا لە نێوێنی و سڵاو بۆ ڕۆحی پاکی پێشمەرگە شەهیدەکانمان دەلێرین و سوپاس و ستایش گەورەی خانەوادەکانیان دەکەین کە ئازیزترین کەسیان بەخشیوە بۆ ڕزگاری و سەرفراسی وەیوای چاکردنەوەی خێرایی و بریندارەکانی شوازیایی. دووبارە بە خێراتنی میوانانی بەڕێز دەکەم و دەستخۆشی مانەبوونی بۆ مەڵبەتی کولتۆرۆژی و هەموو ئەو بەڕێزانی کە بە شێوەیەک لە شێوەکان بەشداری لەم کۆنفرانسە زانستیارەکانی دەکەن. وەروەها خوازێکی کردبوونێک بۆ کۆمەڵکوژی و هەوڵەکانی پاکداوی نەژادی لە سەرانسەری جیهاندا دابنێت و تاوانبارانی ئەو کارەخێزەوانەش لە داگایەکی نێودەوڵەتیدا دادگایی بە هیوای سەرکەوتن و بەردەوامی بۆ Kapitałaś zadała projektem klasady odpowiedzialnej partii właśnie
Organizar ama de probabil contos în cadrul finanțării Sărta, dai văzate că mai mare și chiar activa spate comanda știa ancora la sarcati ieri allora la salda si va a aprire la والله هو الأشكال اللي في زمان Llegué porque la novia solo هذا يدل على أن لأن صلاة هزار وصوحة تعلم هزار وصوحة سلام هزار كل فيدين الدنيا قوي كتير كشتير وكتير كتير عواقب ولا تمر كان على ذلك شيء مقطع لصالح الشخصية زيادة هزار بعد هذا كثير ما يجاك نوعي هذا كان الملاقات شو ملاقات يقول كان يسمى هذه الحوية الثانية من الشاطئ لصالح هزار المصطفى الشرقاوي وهو بالعمل كيميائي وسلامها الله تسليم وهو مركز لصالح الشرقاوي وهو كيميائي كثيرا وجود هذا صالح هزار المصطفى الشرقاوي يوم تعالي تجي وكما تعالى كويدا وسيد الله يقال بدنيته زيادة لصالح هذا زيادة النظر في سكاش الاثنين لا ولا عندك ولا هل يقول هولندا هل يقول هولندا كلام سداد كذا دابة ما هاي وهون كلام يعني كثير مثلا ضروري قانوني और मैं काम करने के दाश
والواحد في وسائل الإعلام وفي برنامج نبي صالح هذا رجال ولا كان في وسائل الإعلام والتلفزيون جمالات كلان يستطيع الشاشة كانت الدنيا الدنيا كذلك تشوف ما نكون فقط وأظن حالته من النيران أفضل كان الشاشة كان على وجه لديه قاتل المال في العزيز والأشياء سير وريني أين كان وفي هذا أين كان وصل أين سلام شو مشكلة مقالة كان لكن لو يجي مشكلة كان ينقطع شو كان شاش ما لك شان شان مسؤول ولا نكاح بس الشيء يكسي وتشارج هاش hasta cada salen con un yo sai salen que esto ya viene la bas ya kai que kai yo esto sale yo sai la salen ahora وهو ولا كان كان بس يقرأ شعار كان كان وكشفت هاي دول ولا سامي era muy encantado está la carrera dice acho que uma semana você pode chegar عملية بالدنيا لم حاضر اوكي لم قانوني قصاصي وكان والناس على الكلام هذا كان يقول ولا شيء كان هذا هي خاص لكن كلامها وان كيسر يشناكي أنا وزارة أويا حكومت فيها تسمى كلام أشكال ليشناك كنير لبقاه وكتير لبقاه وزارة كنا نوكالي مصر وزارة كيسا وزارة وزارة لما كان رئيس كان لوا وزارة ثانية مشي كنا طيب يعني لو هو عليه
give a speech on top of no honesty. Juga saya kami mau di Joshua Kigore proyek Dewi. Dua siapa konsumsi saya konsentrasi kedua. Kedua industri yang di konsentrasi kedua inisiasi di industri. Jadi kita terjemah masuk ke bagaimana inisiasi itu orang Indonesia. I'm not really intending to participate in this most important conference. Unfortunately, very intense maybe difficult for me to travel at this time. I'd like to convey my warmest greetings to those participating in the conference, and my hope that the conference will be very successful. It will help set the stage for addressing in a serious way the urgent and crucial issues that the conference is addressing. I therefore ask my friend Dr. Shahid Mohammed to read my talk on my behalf. In March 2015, three prominent medical organizations, Physicians for Social Responsibility, Physicians for Global Survival, and Nobel Prize laureate International Physicians for the Prevention of Nuclear War, published a careful study of casualty figures after 10 years of the war on terror in Iraq, Afghanistan, and Pakistan. Their estimates of the number of deaths is about 1.3 million. The authors observed that the figure is approximately 10 times greater than that of which the public, experts, and explainers are aware and propagated by the media and major NGOs. This is only a conservative estimate. Total number of deaths in three countries named above could also be excessive for 2 million, the figure below is extremely unlikely. According to official government figures, deaths which are calculated exactly are relative of 18 countries. But these figures are considered sources of the foreign forces overwhelming the American. This is reflected to what we have to distinguish between international diplomats and we don't do what we have. The commanding access forces in Iraq, Afghanistan, and federal commanders have been enhanced. And the reason one stopping the access force which destroyed the argument that to extreme violence with the alleged of combating terror, improve local security and team violence, and effective policies. Protecting the outreach and extensive review of coverage in the US and UK, his important study was included in mainstream media. The important casualties showing that there are very revealing consequences of foreign research. The invasion of showing the first thing to run on this list not only affected the country, but inflamed the second to shreds. One of the outcomes of the invasion is the emergence of ISIS. Actually, the two popular anarchy that could be completely in Israel.
The authority calls itself in Islamic State experiences this access through process and the CIA expresses that the United States is one of the key creators of this organization. The United States did not plan the formation of ISIS, but its destructive interventions in the Middle East and Iraq were the basic causes of the spread of ISIS. That's we cited like Chomsky, which was in the first days, the biggest instance of unleashing chaos in the top-tier quarter was happening at Halab. The invasion of Iraq in 2003 was the operation that gave birth to ISIS and the Mediterranean. That's obviously a salvation by Paul Pillar. The prepared view in the doctrine system is that it is Iran that is destabilizing the team. For example, by supporting militias that kill American soldiers in Iraq. In brief, resisting US aggression is destabilizing and shockwave, while aggression itself is destabilizing. The stability of the Iranian guard to characterize the sieges. Such practices and interpretations are commonplace in imperial history. Illustrations are found. Consider the 50th anniversary of Washington in April 1999, which was a global affair, marked by deep concern about conducting atrocities in Kosovo, which were seriously weak, and laments that such atrocities cannot be tolerated so near the borders of the region. Overlooked were a few rather significant facts. One was that the atrocities were predicted consequence of the NATO bombing of Syria. NATO commanding general and at the both Washington and the press that the reaction to the NATO bombing, a sharp increase in atrocities was entirely predictable. Why the commitment of the Milosevic issued nuclear war was for countries after the NATO bombing, with one questionable exception. Another mission was striking. At the same time, after the 40 years prior to the carried out, the massive series exiting the taking place in Kosovo, not near the borders of NATO, but right within NATO. Turkey's vicious assault against the population, which has killed tens of thousands, destroyed thousands of towns and villages, and driven probably millions of refugees from the taken countries. The topic was being proposed at the NATO conference in Washington. There was surely no the NATO leaders who were attending. The Council of Europe and the European Court of Human Rights regularly issued judgments finding NATO member Turkey responsible for very victims, injuries, and degrading treatment, and holding Turkey to investigating allegations of ill treatment at the hands of the security forces. Well known to those gathered in Washington was the fact that the military powers were contributing to the terrible atrocities, particularly in the United States, which was providing Turkey with 80% of its arms. A flow that increased as the attack on the Turkish Kurds mounted to the ferocity. In the same year, in 1997, as atrocities were peaking, the Clinton administration provided Turkey with more arms than throughout the entire period prior to the onset of the Turkish counterinsurgency operations. Though it largely related the unpleasant facts that were also ignored at the anniversary commemoration. They were amply reported by Human Rights Watch and other available sources. While NATO members carrying criminal assault on the Turkish population, another US ally, Saddam Hussein, launched a furious attack on the Kurdish population of Iraq, the murderous Al-Aqsa campaign. Official
Guys, the general title, Sweden, Norway, and the United Kingdom, as well as by human rights watch. The most horrific atrocity of the act of course was the chemical weapon attacking London. Based on this study of declassified documents, usually sought, concludes that the Reagan administration the cause selection set up to carry out the assault was Washington deadly in Iraq. This deliberate verification was rights was illogical, although probably undefined. Outcome of the Nazi was of critical importance in ensuring technical outcome for Saddam in the war that he had launched against Iraq, which horrifying atrocities including large-scale chemical weapons. Iraq remained a favorite line after the war ended. President Bush the first even went so far as to invite Iraqi nuclear engineers to the United States for advanced training in nuclear weapons production. Such reactions provide good indications of how genocidal assaults are regarded when conducted by a favorite ally, not just the far more significant examples of direct responsibility for President's crimes. At home, the interpretation of the digital networks is quite different. It's captured accurately by the former director of the Carnegie Endowment for International Peace, Jessica Matthews, writing the US Philosophical Journal, the New York Review, March 19. Notable select liberal plans, American contributions to international security, global economic growth, freedom, human well-being have been so self-evident and been so clearly directed to others. Benefiting the Americans have long been the biggest amount in different parts of the country where others push their national defenses, because of the honest universal principles. The concept is called American exceptionalism, but it's far from exceptional. Similar images have been constructed by the necessity imperial domination with equal merit and stands as logical outcomes. To borrow Will's demonstrate, among them are easy tolerance of evil crimes and forward direct preparation for such crimes. The peace and nations have beyond the as we all know, they are not open. The Kurdish populations of the region have endured enormous suffering, brutality, and shocking crimes, while being denied and the sacrifice of self-detection. Within the immediate chaos of today's Middle East and on this part, there are rays of hope that these crimes cannot be overcome, at least in substantial part. To realize that possibility will not be easy. The task should be undertaken with care and commitment and without illusions. Sincerely, not possibly. Thank you very much. I'd also like to take the opportunity to hand in a previous image that exclusively set from the competency in the English Department of the University of Slovakia. I would ask Dr. Azad Kopiak to receive the important image. Di school di
speech, Christian consciousness. We have some music called Anfal as Melody, created by the band called Christian. Para la necesidad de hacer
ساعات مثلا كان يبقى 26 مليون على الاقل من يكون speaking